Hello students, welcome to IASBYHEART's PSIR series. See, the objective of this PSIR series is to introduce you about various political philosophers that have been given in our syllabus. So, in this class today we are going to study about Italian philosopher called as Nicolas Machiavelli. So, this Machiavelli, Niccollo Machiavelli or Nicolas Machiavelli is one of the very famous political philosopher. So, he was born in the city of Florence in Europe. So, his time period is around 1500s. In that period there is no unified Italy. So, Italy was divided into number of smaller kingdoms and principalities. So, Naples abindrathu oru kingdom irundhathu. So, papal states அப்படின்னு சொல்லி சர்ச்சு கீழே கொஞ்சம் territories were there. Venice is a separate territory. Florence is another separate republic. So, Italy was not united. So, in that he belonged to a state called as a republic called as Florence. So, this Machiavelli, Nicolas Machiavelli can be called as father of political realism. So, நம்ம earlier classes-ல பார்த்திருப்போம் what is idealism, what is realism அப்படின்னு சொல்லி. So, what is idealism அப்படின்னா living in the world of ideas. So, imaginative ideas இப்படிலாம் இருக்கணும் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லா இதுலேயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது idealism. But what is realism? In practice what is possible அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கிறது realism. So, இவர் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா he is known as the father of political realism. Most of all, every politician in the world today can be called as a Machiavellian. ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க Machiavelliயோட political philosophies or advices follow பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. See, he is one of the most criticized political philosophers across all continents. எல்லா continentsலையும் political philosophers இருக்காங்க, all ages, எல்லா agesலையும் political philosophers இருக்காங்க. But he is the most criticized political philosophers for his political standings, and yet he is the most practiced philosopher. இவரோட philosophy தான் அதிக பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. outrightly யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, Machiavellian philosophies-ஐ endorse பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ outrightly பார்த்தா எல்லாரும் ரொம்ப ஐடியலிசமாக தெரியுவாங்க. பட் இன் ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் அ ரியலிஸ்ட் இல்லையா? ஸோ இன் ப்ராக்டிஸ் அது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரியும். நம்ம உள்ளூர் கவுன்சிலர்லேருந்து உலக அரசியல் வரைக்கும் ஸோ எல்லாருமே வந்து Machiavelli's பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஸோ வைல் இந்த கேன்வாசிங் இதெல்லாம் போகும்போது வைல் ஸ்பீக்கிங் இன் ஸ்டேஜஸ், டிட் எனி பொலிட்டிஷியன் எவர் canvass votes based on caste or religion? So today's circumstance is different, but at least நம்ம ஊர்லயாச்சும் என்னது வெளிப்படையாக இந்த ஜாதியை குறிப்பிட்டு மதத்தை குறிப்பிட்டு ஓட்டு கேட்கறது ரிலேட்டிவ்லி கம்மி தான், லோ தான். பட் அதே பொலிட்டிஷியன் ஸ்டேஜை விட்டு இறங்கி இண்டிவிஜுவல் கேன்வாசிங் போகிறாரு, இல்லை தனியாக சந்தித்து பேசுகிறாரு. அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன அவர் எதை கன்சிடர் பண்ணி பண்ணுவார்? ஸோ அந்த இடத்துல காஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும், ரிலீஜியஸ் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும், ஸோ இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ஸ்டேஜில் பேசும்போது எப்படி பேசணும்னு அவருக்கு தெரியுது, அது வந்து ஐடியலிசம், இப்படிலாம் எடுக்கணுன்றது. பட் இன் ப்ராக்டிஸ் அப்படி கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுனா ஓட்டு வரும் அப்படின்றதுக்காக இறங்கி செய்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ காசு கொடுக்க மாட்டோம் ஓட்டுக்குன்னு சொல்லி ஸ்டேஜில் பேசுவாங்க. பட் இன் ப்ராக்டிஸ் அவரோட ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க, காசு கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஐடியலிசம் அண்ட் ரியலிசம். இதில் வந்து இவர் அந்த ரியலிசம் அப்படின்ற ஸ்பெக்ட்ரம் கீழே வருவார். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் தீஸ் அண்ட் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் Machiavellian philosophies only. ஸோ ஒன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கேன் டேக் த கேஸ் ஆஃப் USA, America. So they say that they are standing for certain values such as human rights, democracy, free speech. US president, whenever he is visiting any country, you can hear these words: democracy, human rights, free speech, free trade. So these kinds of policies and all. But whether US is strictly adhering to these policies? So US வந்து ஈராக் கூட டீல் பண்ணும்போது democracy is important அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, ஃப்ரீ ஸ்பீச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, சிவில் ரைட்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க. பட் வென் த சேம் யூஎஸ் இஸ் டீலிங் வித் சவுதி அரேபியா, ஸோ டிட் தே எவர் மென்ஷன் த வேர்ட் டெமோக்ரஸி தேர்? சிவில் ரைட்ஸ், ஃப்ரீ ஸ்பீச், தேர் வில் பி நோ மென்ஷனிங். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த பிளேஸ் அவங்களோட
ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த பிளேஸ் அவங்களோட இந்த நெரட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ யூஎஸ் கண்டெம்ஸ் ரஷ்யாஸ் அக்ரெஷன் ஆன் உக்ரைன். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் யூஎஸ் இட் செல்ஃப் ஹஸ் அக்ரெஸ்ட் ஈராக், ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான், நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வாட் இந்த ரியல் பாலிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற வேர்டு. ஸோ டுடேஸ் மெக்கியவெல்லி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மெக்கியவெல்லியோட தாட் அப்படின்றது 2 புக்கில் அவரோட தாட்ஸ் எல்லாம் கம்பைல் ஆகிருக்கும். ஸோ ஒன் புக் ரிட்டன் பை மெக்கியவெல்லி இஸ் பிரின்ஸ் and the another one book is called as discourse. So the prince அப்படின்ற book was addressed to a prince. Medici family அப்படின்னு சொல்லி there is a family ruling in Florence. So this prince was addressed to that ruling person. So in the prince is nothing but the book prince is nothing but a principles which a ruler, a prince should follow. So how he should conduct external affairs, how he should conduct relations with other countries, how the statecraft has to be conducted, and how what are the qualities the prince must possess. So idella sollirukradha prince. So in today's session we will be learning some concepts from this book called as Prince, a political treatise called as Prince. So in this Prince, Machiavelli goes on to state that politics has its own laws, politics has its own ethics. See, the religious or societal ethics or moral will not be applicable to politics. So ethics is different, politics is different அப்படின்றதான் அவரோட first emphasis. But so far இதுக்கு முன்னாடி இருந்த political thinkers எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா what they considered ethics as the foundation of politics. So politics cannot be separated from ethics அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க. So even in our culture we have a book called திருக்குறள். ஸோ அந்த திருக்குறளில் 3 இயல் இருக்கு. ஸோ அதில் அரசியல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இயல். ஸோ அந்த திருக்குறளில் அரசியல் பற்றி திருவள்ளுவர் நிறையவே பேசியிருப்பார். ஸோ இன் தேட் திருக்குறள் ஆல்சோ திருவள்ளுவர் emphasized more on ethical governance only. He expects the king to be a moral king, a ideal king, ethical king. So adukkaga Machiavelli does not ask a king to be immoral. So he just simply asks a king to be amoral. So there is a difference between immoral and amoral. So what is immoral? So acting against morality is called as immoral. So what is amoral? So does not giving any thought about this moral or immoral things, just getting things done. So for a greater good, be it in any way. So idan immoral, amoral. So in the Machiavelli states that politics has its own laws, politics has its own ethics. So and also in about regarding this politics, Machiavelli says in politics one need not to know about how to be a good person, but one should necessarily know about how to be a bad person. நல்லவனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அரசியல் இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. பட் எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் கெட்டவராக நடந்துக்கணும் அப்படின்றது எல்லா அரசியல்வாதிகளும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மக்கியவெல்லியோட தாட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹிஸ் சிம்பிள் அட்வைஸ் டு த பிரின்ஸ். And also he goes on to state that politics can never be played in a decent and orderly manner. So you have to get your hands dirty. So அதுதான் அவர் வந்து outright-ஆ preach பண்றாரு. No other political philosophers will say such things, no, but he says so. That is Machiavelli. That is why I said he is widely criticized, yet he is the most widely practiced political philosopher. இவரோட political philosophy is the mostly practice பண்றாரு. So in that book called Prince, Machiavelli describes the qualities of a prince. What are all should be the qualities of a prince? So அதில் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, a prince should be cold blooded. Next என்ன சொல்றாருன்னா, a prince should have control over his temper and passion.
a king should be guided by reason. So a king should be guided by reason. See, if you take the movie Padmavati, so there are two, it is basically a conflict between two kings. One is a Rajput king and another one is a Sultan, Khalji Sultan, Alauddin Khalji. So in the இடத்துல, so in the Machiavelli describe பண்ற prince, who is that prince அப்படினா, it's actually Alauddin Khalji. Alauddin Khalji is actually cold blooded, no? So in that movie itself you have seen. So ஒரு சீன்ல வந்து the Rajput prince will be inviting Alauddin Khalji over to his palace without a weapon. So without any hesitation, Alauddin Khalji will visit that palace. Why? He knows that that Rajput prince was bounded by certain values and moralities. He would never harm a unarmed king. So even if he is an enemy, he is a guest there, no? So he will not harm அப்படின்ற நம்பிக்கையில தான் Alauddin Khalji is visiting that prince's palace. After that, that Rajput prince will visit Alauddin Khalji's tent. So அப்ப everybody would advise that Rajput prince against going to that Alauddin Khalji's place. Why? Because Alauddin Khalji does not follow any standards. He does not have any morals, ethical standards. He will definitely imprison you அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. And yet still he chose to go over there. அதே மாதிரி Alauddin Khalji என்ன பண்ணுவார்? He is our guest, so he came unarmed. அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டார். He just simply imprisoned him and he will take him over to Delhi. So அந்த இடத்துல Alauddin Khalji succeeded. ஸோ அதுக்கப்புறமும் ராணி பத்மாவதி வென் டு டெல்லி, அவங்க வந்து காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க. தென் ஃபைட் கோஸ் ஆன். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது தெர் இஸ் அ ஃபைட், ஒன் ஃபைட் பிட்வீன் Alauddin Khalji and this prince in the last scene. So அப்போ the Rajput prince will be fighting with some moralities and standards. ஸோ ஒன் ஃபைட்னா நம்ம மட்டும்தான் ஃபைட் பண்ணணும், our men should stand back அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். பட் வாட் இஸ் Alauddin Khalji's order to his men? So if I am about to lose, just hit that king with arrows அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்பார் இல்லையா? ஸோ Alauddin Khalji சண்டை போட்டிருப்பாரு, தோக்குற மாதிரி போகும்போது இவங்கெல்லாம் வெளில விட்டு கொண்டுருவாங்க. ஸோ நேர்மையான முறையில் சண்டை போட்டு ராஜ்புத் கிங் இறந்துருவார். பட் நேர்மையான முறையில் சண்டை போட்டு என்ன யூஸ்? He is dead. So Alauddin Khalji ultimately won. So that is what his Machiavelli's way of things to conduct politics. So this is the Machiavellian way of conducting politics. See, ends justify the means அப்படின்றத அவரோட politics. Ends justify means. அதாவது if you are doing some good work, so what is this ends justify means அப்படின்றது? ஸோ நீங்கள் ஒரு செயலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா, what is important whether you achieved it or not. It is not important how you achieved it or not அப்படின்றது. So if you are going into a battle, so what you should consider is whether we won or we lose. அவ்வளோதான். So how we are going to fight and ethical standards, அதெல்லாம் வந்து you don't care about that அப்படின்னு சொல்லி Machiavelli சொல்கிறார். Once you tasted victory, people will forget on what way you tasted that victory அப்படின்னு சொல்லி Machiavelli is saying. So this is Machiavellian way of thought. So this is his advice. And he also advises a prince to be like, he should have qualities of fox and lion. So a prince should have qualities of fox and lion அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. See, the fox is known for its cunningness. The lion is known for its strength. So a prince should have the qualities of both a fox and lion so that he can provide strength without cunningness, and same vice versa, cunningness without strength cannot be useful to anyone அப்படின்றத Machiavellian thought. And also he proposes a concept called as
dual morality. So dual morality அப்படினு சொல்லி சொல்றாரு. So what is dual morality? Morality for two kinds of people. One is ordinary citizens of the country and another one is prince. So these citizens should have basic ethical and moral values. They have to be loyal to the state. They should be loyal to the king. They should be honest. So இது மாதிரியான values எல்லாம் citizensக்கு applicable. But when it comes to the prince, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, he is not saying a prince to be he does not asks a prince to be an immoral person. He just says that whenever situation arises, these moral and ethical values will not be applicable to prince. Why? Because sometimes the prince has to take some important decisions. So at that time there may be some ethical dilemma whether it is good or not அப்படினு சொல்லி. So in any situation, if a decision which he is going to take, if it is politically correct and ethically wrong, he simply asks the prince to take that decision. It may be ethically wrong, okay, இல்லன்னு சொல்லல, but it is politically correct. What is the prime objective of the prince இந்த இடத்துல? So ஒரு prince எதை மைண்ட்ல வச்சு நடக்கணும் அப்படின்னா, national interest should be his ultimate objective. So the prince should keep this in mind while taking all those important decisions. So for this national interest, the prince may forgo his ethical or moral values, because of course it is for the greater good, for the preservation of state, for the welfare of its people. So அதனால இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல எத்திக்கலி ராங்கா இருந்தாலும், if it is politically correct அப்படின்னா, if it is going to be useful for the subjects of that country, or if it is going to serve their national interest in any purpose அப்படின்னா, he should simply do that அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. This is his policy of dual morality. A prince as an individual person should have some morality, but when acting as a ruler, so if the situation arises, he does not have to care about this ethical or moral values அப்படினு சொல்லி சொல்றாரு. This is why he is widely criticized, and this is why this philosophy is widely followed throughout the world. So everybody is Machiavellian without knowing that they are Machiavellian. So this is about Machiavelli. We still have a lot to study about Machiavelli. This is a simple sample of Machiavelli's works. So we will meet in another PSIR series about another political thinker. Until then, stay tuned. Thank you very much.